Sri Parasakthi Vidyalaya Cbse Class 8th subject. Good morning, my dear students. Next, disease causing microorganisms in animals. Several microorganisms not only cause diseases in humans and plants but also in other animals. For example, anthrax, that is the very dangerous diseases in humans and cattle. Robert Hooch in 1876 discovered the bacterium, that is Bacillus anthracis, which causes anthrax diseases. For example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by a virus. Disease causing microorganism in plants, not only animals but also plants. Already we have finished some common human diseases. Now the plant diseases. Disease causing microorganism in plants. Several microorganisms cause diseases in plants like wheat, rice, potato, sugarcane, orange, apple and others. The diseases reduce the yield of crops. See table 2.2. Some such plant diseases. They can be controlled by the use of certain chemicals which kill the microbe. Table 2.2. Some common plant diseases caused by microorganisms. First, plant diseases. Next, microorganisms, that is the causative organisms. Then, mode of transmission. The plant disease, citrus canker. The causative organism, bacteria. Mode of transmission, air. Then, rust of wheat. Causative organism, fungi. Mode of transmission is air, seed. The plant disease, yellow vein mosaic of Bengal. That is the causative microorganism is virus. Mode of transmission, insect. Next, food poisoning. What is food poisoning? Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Food poison is very dangerous. That is the food poison causing serious illness and even death. For example, uncovered food easily affect the microorganisms. அதாவது uncovered foodனா ஃபுட்டை வந்து இப்போ கவர் பண்ணி வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா சம் மைக்ரோ ஆர்கனிசம் ஸ்பாயில் பண்ணும். அந்த ஸ்பாயிலான ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிடும்போது வந்து என்னவாகுனா ஃபுட் பாய்சனிங் வந்து. Food poisoning. Pujo was invited by his friend to a party and he ate a variety of foodstuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. Food poisoning could be due to the consumption of food spoiled by some microorganisms. Microorganisms that grow on our food sometimes produce toxic substances. Toxic means very poisonous substances. These make the food poison causing serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. Next, food preservation. What is food preservation? Food preservation is nothing but food by adding some salt, sugar and oil. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா டேமரின் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு வச்சு ரொம்ப நாளைக்கு டேமரின்ட்டு அப்புறம் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் மேங்கோ ட்ரீ இந்த மாதிரி இருக்க எக்ஸசிவாக இருக்கிறத என்ன செய்வாங்கன்னா பாட்டிலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உப்பு போட்டால் எதுவுமே கிடையாது. ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் வாட்டர்ஸ் சால்ட்டு உப்பு போட்டு எந்த பொருளை வச்சாலும் கெட்டு போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி டேமரின் புளியெல்லாம் ஒரு பானையில் போட்டு உப்பு போட்டு அப்படி லேயர் பை லேயராக வந்து வைப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் வந்து பிக்கிள் செய்கிறது ஊறுகாய். அப்புறம் பை ஆடிங் சால்ட்டு ஸ்குவாஷஸ் ஜாம்ஸ் இதெல்லாம் செஞ்சு கெட்டு போகாமல் இருக்குது. இதுதான் ஃபுட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். ஃபுட் ப்ரிசர்வேஷன். இன் சாப்டர் 1 we have learned about the methods used to preserve and store food grains. How do we preserve cooked food at home? You know that bread left unused under moist conditions is attacked by fungus. Microorganisms spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiling of food a chemical
reactions. Peggy bought some mangoes, but she could not eat them for a few days. Later, she found that they were spoiled and rotten. But she knows that the mango pickle her grandmother makes does not spoil for a long time. She is confused. By adding some salt, sugar, and oils and some chemicals to preserve our food. ஃபுட்டை எப்படி பதப்படுத்தணும் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். லெட்டஸ் ஸ்டடி த காமன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிசர்விங் ஃபுட் இன் அவர் ஹோம்ஸ். We have to save it from the attack of microorganisms. Chemical method, first method. Salts and edible oils. Edibles mean eatable oils or the common chemicals generally used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called preservatives. We add salt or acid preservatives to pickles to prevent the attack of microbes or microorganisms. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. These are also used in jams and squashes to check their spoilage. Next, preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. Salting is also used to preserve amla, raw mangoes, tamarind, etc. Already I said no. That is the next, preservation by sugar. Jams, jellies, and squashes are preserved by sugar. Sugar reduces the moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoil food. அதாவது மாய்ஸ்டர் மீன்ஸ் ஈரப்பதத்தை குறைச்சி க்ரோத் பாக்டீரியாவோட மைக்ரோ ஆர்கனிசத்தோட க்ரோத்தை வந்து தடுத்து ஃபுட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணுது. ரிமைனிங் we will see the next class. So thank you students.